Okay, we will be starting the session in 1 minute. Okay, so if any of your friend is remain to join, sorry for this. So ask them or ping them to connect with us. Okay. Okay, so is screen visible to all? Hello, hello. No, sir. No. Okay, okay. Just a minute. Okay, now is it visible? Hello. Yes, sir. Okay. So just a minute. I will. It's so nice. So first slide is thank you. Okay, let it be. I will back to the track again. Sorry. See, now yesterday we have started with the 6th unit, which is a very small unit. We have only the concept of inheritance into it. Okay, so the concept of inheritance, types of inheritance, and like the single, multiple, multi-level, and the hierarchical. And one more we have a hybrid of hierarchical and the multiple. Okay, so we will see how we are going to execute it. But now, yesterday we have gone through some of the basics of inheritance, right? So inheritance is providing the facility to access the members, the protected members, or you can say the public members from the one class to other class. Okay. Uh, Again, this we called it as why we are going for like executing the inheritance concept. So there is a very important point, code optimization, and code optimization will come up with the code reusability. Okay. So when we say like we are going to optimize the optimize code करतो म्हणजे काय करतो की unwanted जे काही lines असतील. Okay, so we are going to remove that unwanted line and like uh, okay, I will show one example. I will move back to program Z compiler. Okay, I will write the basic structure first. Okay, I'll create a namespace. Okay, just see here I'm having integer a is equal to, let's say 10, b is equal to 20, and c is equal to, what is c? Okay, I'm going to calculate the addition. Okay, or there is one more method to go with this, int p. Okay, so I'm total having three variables of integer type. A is equal to 10, b is equal to 20, and c is equal c. I just have initialized the c variable. And what I'm trying to do here is c is equal to a plus b.
Okay, and here I'm going to print the value of addition. Addition is equal to, and the value is stored here in the C variable. So I will write C. Okay, just check. I'll run the program. So it gives me the output. Addition is equal to 30. Yes, is screen visible to all? Hello. Yes, sir. Okay, so have you understood this program? I hope, as this is a very basic program and we are far ahead, like we have gone through all the control structures, then function, then class, and all those things, right? Now the addition program is don't have any meaning for us. Okay, so we are having this, right? So here C is equal to A plus B, it gives me the answer that is 30. So can we optimize this code? आता हा जो program मी execute केलाय, so it gives me the correct output 10 plus 20 30. So it gives me correct output. I need to optimize it. Optimize, that means I need to write the code in very less number of lines. See, I will ask you one question. Are you interested to read a 1,000 line of code, or are you interested to read a like 500 line of code? Yes, any response? 500. Yes, why not 1,000? Because we would be very very much patience in those cases, like to read and to understand all 1,000 lines. Okay, so we need to do some optimization. Now just see how we are going to optimize it here. So I'm having total, let's say from here to here, I'm having 3 plus 2 5 lines. Okay, so can I optimize this? Yes. So what I will do, instead of as by looking at this code, I can sense like all the three variables A, B, C are of same data type. Okay, हा जर कोड बघितला तर हा काय आहे की तिन्ही डेटा टाइप सेम आहेत, बरोबर. So if I'm having the same data type, then why to go for, yes, using three different line I can declare in a same line. एकाच लाईन मध्ये ते तिन्ही व्हेरिएबल मी डिफाइन करू शकतो. How? By using a comma. Okay, B is equal to 20 and C, right? So I have removed these two lines because I'm finding the same variable. इथे काय आहे, same variable आहे, बरोबर का? Just check whether it execute. Yes, it executes. See, from line number 5, line number 5 ते line number किती झालेत आता 3. Still, can I execute in a very less space? अजून लहान स्पेस मध्ये किंवा लेस नंबर ऑफ लाईन मध्ये मी किंवा लेस नंबर ऑफ व्हेरिएबल मध्ये मी एक्झिक्यूट करू शकतोय का? नाउ I will check. I'm here having three variables. Okay, so I will check A is equal to A plus B, and here I'm going to print the value of A, that is the value of A after this addition of A plus B. A आणि B ची ऍडिशन झाल्यानंतर व्हॅल्यू कशामध्ये स्टोर होते? A मध्ये. हे कशावरून समजलं आपल्याला? बिकॉज आय हॅव यूज हियर असाइनमेंट ऑपरेटर. व्हॉट असाइनमेंट ऑपरेटर डू? असाइनमेंट ऑपरेटर काय करतो की राईट हँड साइडला जे काही व्हॅल्यूज असतील, लिटरल्स असतील, त्याची व्हॅल्यू काय करतो तो लेफ्ट हँड साइडला जे काही ऑपरंट्स आहेत तर त्याला ती व्हॅल्यू असाइन करतो. सो आता इथे या केसमध्ये काय होतं? A plus B, and here I am using the same variable, and here I'm going to display. Just check whether it executes. Oh, it's execute. मग आता इथे आपण कोड ऑप्टिमाइज केला का? Yes, do we have optimized the code? Hello. Yes, sir. नो, या पद्धतीला कोड ऑप्टिमायझेशन नाही म्हणत, या पद्धतीला काय म्हणतात? स्पेस ऑप्टिमायझेशन. व्हाय? बिकॉज सी, व्हेन आय इनिशियलाइज एनी व्हेरिएबल, सो द टाइप ऑफ डेटा, आता हा सी हा कुठल्या टाइपचा आहे? इंटिजर. सो हाऊ मच मेमरी इज गोइंग टू बी रिझर्व इन द मेमरी? मेमरीमध्ये किती स्पेस रिझर्व होईल इंटिजर टाइप ऑफ व्हॅल्यू साठी? किती स्पेस होईल सांगा? इंटिजर, फ्लोट, कॅरेक्टर. Okay. Oh, Yes, 4, correct. So integer and float will, okay, some of the compiler will give you 2 bytes for integer, but now the latest everyone will give you the 4 bytes. Okay, for float 4 bytes, for character 1 byte is required to be reserved when I initialize some variable. एखादा व्हेरिएबल जर मी इनिशियलाइज केलं ह्या टाइपने, तर तितक्या म्हणजे तितके काय होते? मेमरी तुमच्या मेमरी सिस्टीम मध्ये रिझर्व होते.
आता इथे जर बघितलं तुम्ही, इथे काय लिहिलं मी, एक व्हेरिएबल म्हणजे 4 बाइट्स, अगेन 4 बाइट्स, टोटल 8, and here I am having total plus 4, 12 bytes. Okay, so line number 10 ला, line number 10 ला जेव्हा compiler येईल, so it is going to allocate 12 bytes for this storage location, 10, 20, and whatever the value you are going to take from the user or by some calculation, it is going to be stored at the memory address of this C variable. मग इथे काय झालं, मी हा C variable इथं कॅल्क्युलेशन मध्ये यूज केलाय का बघा, नाही. म्हणजेच काय झाली, हा हा व्हेरिएबल मी यूज केला नाही, सो आय हॅव रिमूव्ड इट. आता रिमूव्ह केल्यानंतर काय फरक पडतो का, नो. अगेन इट गिव्स मी addition equal to 30. Okay, just a minute, I think I got some server delay, just a minute, I will copy it. Okay, and I am going to put it once again. Okay, so are you finding addition is equal to 30? Hello, hello. Yes, Yes, sir. sir. Okay, so सुरुवातीला किती होता, 5 लाईनचा कोड होता. त्याच्यानंतर मी काय केले, जे काही सिमिलरिटी वाटले मी ते एका लाईनला डिक्लेअर केले, आणि त्याच्यामुळे किती नंबर ऑफ लाईन झाले, 3 नंबर ऑफ लाईन्स. आणि त्याच्यानंतर परत किती झाला, देन आय हॅव चेक्ड, स्टील आय कॅन लाईक ऑप्टिमाइज द कोड, अजून मी ऑप्टिमाइज करू शकतो का कोड. अँड आय फाउंड लाईक द सी आय कॅन असाइन लाईक इन्स्टेड ऑफ दिस. आता इथे ए व्हेरिएबल हे जर मी अजून कुठे यूज केलेलं नसेल, तर इथे ए व्हेरिएबलची व्हॅल्यू जर चेंज झाली तर काय फरक पडेल का, नाही पडणार, बरोबर. सो instead of using third variable which may store which may required for memory 4 byte of memory to store the value, so मी काय केलं, तो रिमूव्ह केला आणि I use the same variables, either a or b. You can use any variable here, you can use a or you can use b. I taken the a variable. Okay, so there are two types of code optimization. Okay, it is not part of our syllabus, आपल्या सिलेबसचा हा पार्ट नाही आहे, बट maybe it may ask in the interviews while you will be in the final year. Okay, तर त्या केसमध्ये तुम्ही कोड ऑप्टिमाइज करू शकता का, किंवा कोड ऑप्टिमायझेशनचे टाइप्स कुठले आहेत. एक आहे कोड ऑप्टिमायझेशन, यू आर गोइंग टू decrease the size of code, and space optimization, you are using the variables very carefully. Okay, I will try one more thing here, just a minute, because it supports with Python. I am just checking it here. Okay, whether it gives me output. Yes, so again no need to use this way also. So again I reduce up to the 2 lines out of 5. I reduce up to 2 lines. So which will you feel easier, 5 लाईनचा कोड का हा लाईन हे बरोबर वाटते तुम्हाला. Okay, by looking at the screen it is very easy to like take a screenshot and submit. Only 2 lines are required to be right on your mobile, right? So बरोबर का, hello. Okay, are you there, hello. Yes, sir. Okay, so this way we are going to optimize a code. Now there is one more. आता इथे जर मी कोड ऑप्टिमाइज करू शकत नसेल आणि मला अजून एखाद्या सर सपोज एखाद्या फंक्शन मध्ये काय करायला लागत असेल, परत जर ह्याच 2 व्हेरिएबलचे ऍडिशन कॅल्क्युलेट करायला लागत असेल, तर मी काय करणार, इथे एक फंक्शन तयार करणार आणि ते फंक्शन काय करणार, मी कॉल करणार जिथे लागेल तिथे, बरोबर. नुसतं तिथे काय लिहिणार मी, फंक्शन नाव, आणि इफ देर आर पॅरामीटर्स सो आय एम गोइंग टू पास द पॅरामीटर. सो when compiler will reach to the function name, it will call the definition of the function, बरोबर. तर ह्या सेम केस काय होते आपल्या इनहेरिटन्स मध्ये होते. yesterday we have seen, right? Okay, I will, okay, this is 5th chapter, I guess. Yes, it is of 5th chapter. काल आपण इथे बघितलं, आय हॅव कॉपीड द प्रोग्राम. आता इथे ज्यावेळेस मला कॉल करायचा होता बाय युझिंग द क्लास ऑफ डॉग क्लासने काय करायचं तुम्हाला, ईट आणि स्लीप ह्या मेंबर फंक्शन कॉल करायचे होते. तर मी परत या डॉग क्लासमध्ये ईट आणि स्लीप हे फंक्शन्स लिहिलेत का, नाही. मी काय केलं, फक्त बाय युझिंग द ऑब्जेक्ट आय कॉल दिस ईट अँड स्लीप मेंबर फंक्शन फ्रॉम द ॲनिमल क्लास, प्रोव्हाइडेड आय हॅव इनहेरिटेड इट. फक्त
काय पाहिजे की तुम्ही तो इनहेरिट केलेला पाहिजे. नो नीड टू राईट अ डेफिनेशन ऑफ it function, it member function and this sleep member function. Once you have written and you have inherited in the like in derived class, so automatically by using the object of child class or the derived class you can call those methods. म्हणजे इथे पण काय झालं, रियूज झाला कशाचा, कोडचा. Actually, how many lines, how much lines are here? 1, 2, 3, 4. Okay. This is not a proper way to write. हा प्रॉपर वे नाही लिहायचा. तर कसं लिहिणार हे तुम्ही, वाईड इट, त्याच्यानंतरच्या लाईनला ओपन कर्ली ब्रॅकेट, त्याच्यानंतरच्या लाईनला सी आउट, त्याच्यानंतरच्या लाईनला देन वी हॅव क्लोज कर्ली ब्रॅकेट and then we have void. But due to this less space I am finding on this PPT, so I managed to have all those things, the body of this it in a single line. Okay, but this is not a proper way, so you should remember it. Okay, तरी पण इथे काय केलेत आपण, 1 2 3 4 4 नंबर ऑफ लाईन्स काय केलेत आपण, सेव्ह केलेत बाय युझिंग जस्ट 2 लाईन्स. 4 पैकी आपण काय केलं, 2 लाईन यूज केल्यात की जेणेकरून मी हे कॉल करू शकतो. सो आर यू गेटिंग दिस? Hello, the code reusability, Yes, sir. code optimization. Okay, so this is a part. I have received multiple, you can say the screenshot of this simple inheritance. Okay, now today we are going to look for multi-level. Okay, I will write it here. Implementation of multi-level inheritance. Okay, implementation of multi-level inheritance. आता multi-level inheritance म्हणजे if you try to like close your eyes and try to find out. So we are having the level. So B is accessing the, like B is having the base class as A and C is having the base class as B. So ultimately C is going to access the elements from A. Just check whether it executes. Okay, I will copy the previous code to save the time. And also we discussed like we have the alternate name of the inheritance. So who will tell me the alternate name of inheritance? Yes, who will tell me? Okay, it's working. The last program which I copied over a slide, it is working. Now what I'm trying to do, I'm trying to create one more class. See, you may forget is a relationship. तुम्हाला थोडंसं मी सांगितलं त्याला yesterday, right? So inheritance is also called as a is a relationship. तर inheritance यूज करायचं हे कसं ठरवणार तुम्ही? A car is a vehicle. In that case, vehicle is your base class and car is your derived class. Okay, now I hope you are going to remember it. Is it okay? Hello. Yes, sir. sir. Okay, okay. So I will resume to program. Okay, now I am going to create here one more class as, let's say, MAMMAL, mammals. So it includes all. So I'm going to make a class of it. Public eat, sleep. Okay, move. I will write here the basic characteristics of mammal. They can move from one place to other place. So I will write void move. Okay. This is my member function and open and close. I will create only one now here as I'm not going to like have many characteristics at this moment. So yes, I am going to type it here as I can move. I can move. Okay, I can move, and here see, here is a class and how to inherit this mammal. Mammal आता inherit कसा करायचा सांगा? Who is going to tell me? एक क्लास दुसऱ्या क्लास मध्ये कसा इनहेरिट करायचं सांगा? Yes, who will tell me?
Fast. Anyone? I'm not expecting all. Inherit कसे करतात? एक क्लास दुसऱ्या क्लासने इनहेरिट कसं करतात? There is a scope operator. Public mem Yes. Can you please repeat? public memory. Okay. If you write only this public, let's say public memory. Okay. If you write this much only, it is not sufficient. You need to made here colon. Otherwise, the compiler will not recognize what you have, for what purpose you have written this public manual. Okay. So if you wish to check, I'll remove it, the semicolon, sorry, colon, and I will try to run. Okay. The expected unqualified ID before the public. Why? Because the compiler is don't know. Class the structure केवढा आहे? Class and class name, and it has open and close curly bracket and it ends with semicolon. पण इथे काय झालं, हा अनवॉन्टेड आला. ओके, हा स्ट्रक्चर मध्ये आहे का क्लासच्या? इफ यू रिमेंबर द सिंटॅक्स ऑफ क्लास, इट इज नॉट देअर. ओके, फॉर इनहेरिटन्स we need to define the scope here. Okay, and I'm going to define the scope. Now just check. See, mammal is inherited in animal. That means which one is the base class? आता याच्यामध्ये बेस क्लास कुठला आहे ह्या दोघांमध्ये, आणि डिराइव्ड क्लास कुठला आहे? Yes, who will tell me? Mammal. Mammal is Mammal base class. very good. Mammal is a base class and animal is a derived class. आता मी हे तुम्हाला कशासाठी विचारतोय? Because we have made one statement yesterday. And what is that statement? We are going to create a object of derived class. आपण बेस क्लासचा ऑब्जेक्ट करून ते मेथड ऍक्सेस करत नाही. आपण कुठल्या क्लासचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करतो? बेस क्लासचा किंवा डिराइव्ड क्लास. Sorry, I'm extremely sorry. We are going to create object of, yes, derived class किंवा चाइल्ड क्लासचा. आता या केसमध्ये इथे, ओके, लाईन नंबर 24. So which one is base and which one is derived? Yes, tell me fast. And animal is base and dog is derived. Yes, so here dog is derived class and animal is base class. Okay, so we have one thing in our mathematics. A equal to B, B equal to C, and C equal to D. असा असेल तर can I say A is equal to D? Yes, sir. Okay, so the same term we are going to use it here. Now, animal is derived from the mammal and dog is derived from the animal. So इम्प्लिसिटली, म्हणजे हे एक्सप्लिसिटली तुम्हाला इथं डिफाईन करायचं नाहीये मल्टी लेवल मध्ये. इथं कोलन देऊन इथं परत अजून एकदा तुम्हाला ते मेन्शन करायचं नाही की हा मॅमल क्लासचा डिराइव्ड क्लास आहे. Why? Because it is already derived from the animal and which is there as a base class for this dog derived class. Okay, so implicitly we can say dog is a derived class of this mammal as well. Okay, when we say dog is a derived class of the mammal, in that case how we are going to access this move method? मग आता हे मूव मेथड किंवा हे मूव जर फंक्शन मला ऍक्सेस करायचं असेल तर काय करायला लागेल? काय करायला लागेल सांगा? I just use the one statement. मी मगाशीच एक स्टेटमेंट कॉइन केलंय तुमच्या बेस आणि डिराइव्ड क्लास मध्ये. Yes, try to recall. Do it fast. How I'm going to access it? The move member function. Okay, one of you have mentioned, okay, m dot move, that means you are going to create object of this. It can be accessed, but we are looking for the inheritance. हा जो तुमचा म्हणजे क्लासचा कन्सेप्ट जर बघितला, यू आर व्हेरी ट्रू की या क्लासचा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा आणि त्या ऑब्जेक्ट डॉट हा जो मेंबर फंक्शन आहे तो लिहिला, सेमिकोलन दिला तर काय होईल? whatever the things are here in the member function of this move, it is going to be accessed. But now what we are looking for multi-level. काल जसं आपण सिम्पलला केलं, सेम वे वी आर गोइंग टू डू इट. येस,
again, one of you have mentioned very correctly d dot move. Why? Because we have created the object d of derived class. इथे काय केलं आपण? सी मगाशी मी तुम्हाला काय विचारलं की ॲनिमल आणि मॅमल याच्यामध्ये डिराइव्ड क्लास काय आहे? कारण आपल्याला काय करायचंय, डिराइव्ड क्लासचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करायचा आहे आणि त्या डिराइव्ड क्लासच्या ऑब्जेक्टने काय करायचंय, बेस क्लास मधल्या मेथड्स कॉल करायचे. ओके, आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. Okay, otherwise you can make a note somewhere in a sorry sorry for this. You can make a note of this somewhere in the notebook. We are going to create object of derived class, and by using the object of derived class we are accessing the member function from the base class. हे कुठेतरी तुम्ही नोट लिहून ठेवा किंवा मराठीत लिहा की डिराइव्ड क्लासचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करायचा आणि डिराइव्ड क्लासच्या ऑब्जेक्टनीच काय करायचं, बेस क्लास मधल्या जे काही व्हेरिएबल्स असतील किंवा मेंबर फंक्शन असतील तर ते ऍक्सेस करायचे. ओके, आर यू फाईन विथ दिस? आता समजलंय? हॅलो हॅलो. Yes, sir. Okay, good. So here already three objects are three methods have called. So here I'm going to call one more d dot, no, sorry, d dot I have created move. Okay, just check whether it is going to be accessed or not. I run the program and here I can see, here I can move. What is first? Bark. Bark is there in the class itself. Yeah, class मध्येच आहे. So to access the like this member function from the derived class, derived class मधले जे काही तुम्हाला member function आहेत हे जर ऍक्सेस करायचे असतील तर तुम्हाला derived क्लासचाच ऑब्जेक्ट लागतो. तुम्ही बेस क्लासच्या ऑब्जेक्टनी derived क्लास मधली मेथड यूज म्हणजे ऍक्सेस करू शकत नाही. अँड दॅट वी हॅव सीन इन yesterday, right? Now check here, bark is called, here sleep belongs to animal, it is also get called I can sleep, and here for eat it is also been get called I can eat, and where is the move? It is there in the mammal. पण इथे मी डिराइव्हला एक्सप्लिसिटली मॅमल केलंय का? नाही केला, बरोबर. वाय? बिकॉज इट्स अ टाइप ऑफ मल्टी लेवल इनहेरिटन्स. ओके, सो हॅव यू अंडरस्टूड मल्टी लेवल इनहेरिटन्स? समजलंय का? Yes, sir. Okay. Now I'm going to take multiple. इथे multiple एक घेऊया and then we'll start the practice. आता इथे okay, I will now move to slide. Okay, before this, let me copy this code because I need to make some changes. Okay. So there is a chance to get confused at the time of your interview. तो कसा आहे की मल्टिपल आणि मल्टी लेवल, बिकॉज यू मे बी फाइंडिंग द सेम वर्ड्स. हे तुम्हाला मे बी सेम वर्ड वाटत असतील की मल्टिपल आणि मल्टी लेवल काय आहे. सो देर मे बी अ चान्स ऑफ गेटिंग कन्फ्युज्ड. सो वी आर ट्राइंग टू रिझॉल्व इट नाउ. ओके, आय विल कॉपी दिस आउटपुट and I'm going to put it here. Okay, so it will be there for your future reference if you go through the study materials. Okay, so extra design. Hello, am I audible? Hello. Yes, sir. Yes, sir. I think I got disconnected. Okay. Okay. Thanks for the update. Okay. Okay. So it will be useful for your like next understanding if you forget something. आता मल्टिपल इथे मल्टी लेवल बघितलं आपण, म्हणजेच काय की एक क्लास दुसऱ्याला इनहेरिट करतोय आणि दुसरा क्लास परत तिसरा क्लास इनहेरिट करतोय. सो या स्ट्रक्चरला काय म्हणतात? आणि नुसतं असं हे दोनच क्लास नाही बरं का. सो वी कॅन हॅव मल्टिपल मोर दॅन 3, 4, 5, 6 जितके क्लास असतील, म्हणजे खालचा क्लास इथे काय करतो, वरच्या क्लासला इनहेरिट करतोय, अजून असेल. पण ऑब्जेक्ट आपण कशाचं क्रिएट करणार ह्या केसमध्ये? सीचाच करणार, एचा पण करणार नाही आणि बीचा पण करणार नाही. ओके, आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. ओके. आणि इथे बघा, ओके, नाउ अगेन आय विल शो यू द कोड ऑप्टिमायझेशन. मी इथे ओके
इथे मी काय करतो, मॅमल लिहितो, मॅमल त्याचा एम. Yes, one of you has said, so that is why I am trying here. M dot move. Okay. हे इथे काय करतोय मी, ऍक्सेस करतोय, बरोबर. सो आय विल रन. येस, इट इज गेट कॉल्ड. आता मूव काय होईल, सुरुवातीला कॉल झाला म्हणजे तो एक नंबर येईल आणि खाली पण येईल, बिकॉज इट इज ऑल्सो accessed by the derived class. Okay, just check the output. Yes, here it comes at the first because it is again जसं आपलं नॉर्मल एक्झिक्युशन आहे क्लासचं. हे क्लासचं नाव, त्याचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करायचा आणि ऑब्जेक्ट नेम डॉट जी कुठली आपण मेथड लिहिलेली असेल किंवा मेंबर फंक्शन लिहिलेलं असेल त्या फंक्शनचं नाव आणि सेमिकोलन. इफ आय राईट ओनली दिस मच, द कंटेंट फ्रॉम दिस मेंबर फंक्शन इट इज गेटिंग कॉल्ड. ओके, पण आता इथे काय झालं बघा, सॉरी, इथे परत काय झालं, त्या 2 लाईनी एक्स्ट्रा ऍड झाल्या, की 2 किंवा 1 माना तुम्ही, बिकॉज आय नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ डिराइव्ड क्लास. डिराइव्ड क्लासचा पण मला ऑब्जेक्ट करायचा आहे आणि मला कुठली मेथड ऍक्सेस करायची, मूव. मग इथे काय झालं, इथे मी मॅमल क्लासचा पण ऑब्जेक्ट केला आणि ही सेकंड केलं नाही. सो विथ इफ आय रिमूव्ह दिस 2 लाईन्स अँड लेट्स से आय क्रिएटेड ओनली 1 क्लास, डिराइव्ड क्लास, तर इथे काय झालंय, इथे मी डी डॉट परत मला इथे ऑब्जेक्ट क्रिएट करायला लागलं का. येस, यू कॅन क्रिएट ऑब्जेक्ट. लेट्स से if you created one more object, let's say d1, इथे तुम्ही अजून एक ऑब्जेक्ट क्रिएट केला, इथे कॉल केला, सो ते कॉल होणारच आहे. सो तुम्ही त्या क्लासच्या ऑब्जेक्टने, डेराव क्लासच्या ऑब्जेक्टने ते कॉल करू शकता. बट इथे काय झालं, एक स्टेप काय केली तुम्ही बेस क्लासचा ऑब्जेक्टसाठी ऑब्जेक्ट क्रिएट करण्याला जी काय लाईन लागत होती, बेस क्लास, नेम ऑफ बेस क्लास अँड ऑब्जेक्ट ऑफ दिस बेस क्लास, सो ती काय केली तुम्ही तेवढी डिलीट केली, म्हणजे कोड. आणि काय केलं अजून, तर इथे हा जो नंबर ऑफ लाईन आहेत, तर ह्या नंबर ऑफ लाईन काय केलं, परत तुम्ही सेव्ह केलं. इन्स्टेड ऑफ रायटिंग दोज नंबर ऑफ लाईन हिअर इन द डॉग, ह्या डॉग मध्ये परत त्या नंबर ऑफ लाईन लिहिण्यापेक्षा काय केलं तुम्ही, त्या इनहेरिट केलं एका लाईन मध्ये, आणि बाय युझिंग द डिराइव्ड क्लास ऑब्जेक्ट यू हॅव ऍक्सेस इट. ओके, सो कोड रियुजेबिलिटी अँड कोड ऑप्टिमायझेशन हे थोडंसं इथे इनहेरिटन्स मध्ये कसं होतं ते. सो हॅव यू अंडरस्टूड दिस? Yes, sir. Okay, now what we are trying to look, we are trying to look for multiple. See, आता इथे काय आहे, मल्टी लेवल मध्ये काय बघितलं आपण, एक क्लास, दुसरा क्लास, तिसरा क्लास. ओके, नाउ इफ यू चेक मल्टिपल, मल्टिपल म्हणजे काय, मोर दॅन 1. मल्टी लेवल म्हणजे काय, म्हणजे तुमची थोडक्यात सीडी दारा. ओके, सीडी म्हणजे काय, और for multi-level you can take the example of electrical engineering. So you have first year electrical, second year electrical, third year electrical, and final year electrical. This is there in the multi-level. आणि मल्टिपल म्हणजेच काय, की इलेक्ट्रिकल, मेकॅनिकल, CSE, ENTC, we have civil, MBA, first year. ओके, these are what मल्टिपल, म्हणजे वेगवेगळे, आणि मल्टी लेवल म्हणजे एका लाईन मध्ये. सो हे थोडं समजायला सोपं जाईल, आय थिंक सो. सो हॅव यू अंडरस्टूड दिस? Yes, sir. Okay, now what is here? See, there is a class A and there is a class B, and what class C is doing, class C is accessing the member function from the class A as well as member function for class B. Class C is accessing the member function from A and B. Class C काय करतोय, ए मध्ये जे काय तुम्ही व्हेरिएबल्स किंवा फंक्शन्स लिहिलेले असतील तो ते ऍक्सेस करतोय, आणि बी हा, सॉरी, क्लास सी काय करतोय, बी मधून पण तेच करतोय. डू यू फाउंड एनी रिलेशन इन बिटवीन ए अँड बी? इथे तुम्हाला ए आणि बी मध्ये काही रिलेशन सापडते का? नो, बोथ आर द डिफरंट. दोन्ही काय आहेत, डिफरंट आहेत, बरोबर का? हॅलो. Yes, sir. Okay, so both are the different. Just a minute. I have a problem. Okay. Okay, it's fine. Am I audible? Hello. Hello. Yes, sir. Okay. Now, okay. ओके, आता ह्याच्यामध्ये डिफरन्स आहे का नाही ते कसं बघणार आपण? तर काय करायला लागेल, मला ह्या क्लास बी चा ऑब्जेक्ट क्रिएट करायला लागेल किंवा क्लास ए चा ऑब्जेक्ट करायला लागेल, आणि तिथून ओके, अँड फ्रॉम एच्या ऑब्जेक्टने मला काय करायला लागतील, बी मधले फंक्शन्स ऍड करायला लागतील, किंवा बीच्या ऑब्जेक्टने काय करायला लागेल, मला एचे फंक्शन्स ऍड करायला लागतील. इज इट सो? बरोबर का?
जर त्यांच्यामध्ये रिलेशन असेल तर काय होईल, ते एक्झिक्यूट होईल, म्हणजे आउटपुट मिळेल. आणि नसेल तर काय होईल, एरर येईल. बरोबर का? हॅलो हॅलो, आर यू देअर? एव्हरीवन, Yes, आर यू sir. देअर? हा, Yes, sir. ओके. पण त्याआधी इथे क्लास बी मधून क्लास ए ऍक्सेस होतोय की हे आपण चेक केलंच नाही. जर चेक केलं तर तुम्हाला इथला डिफरन्स कळेल. ओके, वेदर देर इज अ रिलेशन ऑफ क्लास ए अँड क्लास बी. सो आय एम गोइंग टू चेक क्लास बी. क्लास बी कुठला आपल्याकडे? ॲनिमल. सो इज ए ॲनिमल इज गोइंग टू ऍक्सेस द मेंबर्स ऑफ क्लास ए. क्लास ए चे मेंबर ऍक्सेस करू शकतोय का ॲनिमल? म्हणजे मला काय करायला लागेल, ॲनिमल नावाचा क्लासचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करायला लागेल आणि त्याच्या ऑब्जेक्टने काय करायला लागेल, मॅबल मधली मेथड कॉल करायला लागेल, फंक्शन कॉल करायला लागेल. Animal, let's say a. Here I'm going to call a dot move. If it is inherited, जर ही इनहेरिट झालेली असेल तर काय होईल, कॉल होईल. म्हणजे देर इज अ रिलेशन बिटवीन एनिमल अँड द मॅमल. ओके, आय एम गोइंग टू एक्झिक्यूट इट. सी हिअर, आय कॅन मूव. का पहिल्यांदा एक्झिक्यूट झालं? बिकॉज आय हॅव क्रिएटेड द ऑब्जेक्ट ऑफ एनिमल क्लास अँड आय आस्क टू कॉल. आता हा ॲनिमल काय आहे? डिराइव्ड आहे. मॅमल काय आहे? बेस क्लास. सो डिराइव्ड क्लासच्या ऑब्जेक्टने काय केलं, मी बेस क्लासची मेथड ऍक्सेस केली. इथपर्यंत समजलंय का? हॅलो. Yes, Yes, sir. sir. Okay, so now what we are trying to do, we are trying for the multiple. Sorry. Okay, now here I will move this as an inheritance of mammal. आता इथे बघा, हा क्लास मॅमल एक आहे आणि क्लास ॲनिमल एक आहे. आणि मी काय केलंय, फक्त डॉगनी ॲनिमल इनहेरिट केलाय, ॲनिमलने मॅमल इनहेरिट केलाय का? येस, केलाय का? हॅलो हॅलो, प्लीज बी at the screen, don't try to execute the program. Hello everyone. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so don't try to execute. कसं होतंय की if I'm trying to explain you and if you miss it, मग परत तुम्हाला कळणार नाही की मल्टिपल काय आहे आणि मल्टी लेवल काय आहे. ओके, सो जस्ट बी फोकस्ड हिअर. आता इथे बघा, लाईन नंबर 14, हा काय आहे? क्लास ॲनिमल. इथे मी मॅमल इनहेरिट केलाय का? No. नो. बरोबर, म्हणजे क्लास मॅमल आणि क्लास ॲनिमल हे काय झाले? दोन वेगळे क्लास झाले. आय विल मूव बॅक टू डायग्राम. क्लास ए इज डिफरंट अँड क्लास बी इज डिफरंट. बरोबर, पण आता मी ऑब्जेक्ट कशाचा तयार केलाय? प्रोग्राम जर बघितला तुम्ही तर मी ऑब्जेक्ट केलाय डॉगचा, आणि डॉगने काय केलंय? डॉगने काय केलंय? ॲनिमल इनहेरिट केलाय. बरोबर का? Yes, sir. सो Yes, डॉग कॅन ऍक्सेस दिस ईट अँड स्लीप बट नॉट मूव. कारण का? तर ॲनिमलने मूव्ह केलेला म्हणजे इनहेरिट नाही केला, आणि डॉगने पण तो इनहेरिट नाही केला. ओके, जस्ट चेक. सी हिअर, with the object of this animal I am trying to access this move, and again with the object of this डॉगच्या ऑब्जेक्टने पण काय करतोय मी? हे मूव्ह हे फंक्शन हे कशामध्ये? मॅमल मध्ये, की ज्याचा ॲनिमल आणि डॉग यांच्या बरोबर काही संबंध नाही, बिकॉज वी हॅव नॉट येट इनहेरिटेड. सो जस्ट चेक, आय विल रन द प्रोग्राम. सो इट गिव्स मी अन एरर, क्लास एनिमल हॅज नो मेंबर नेम्ड मूव्ह. ह्याच्यामध्ये जर बघितलं तुम्ही तर मूव्ह या नावाचं मेंबर फंक्शन नाही. आणि क्लास डॉग काय म्हणते? इट हॅज नो मेंबर नेम्ड मूव्ह, म्हणजे ह्याच्यात पण नाही येतो. पण तो आहे कुठे? इथे आहे, आणि तो मला ऍक्सेस करायचा आहे आता. पण ॲनिमल आणि मॅमल मध्ये काही रिलेशन ठेवायचं नाही. सो जस्ट चेक, हिअर आय एम गोइंग टू गिव्ह अ कॉमा. इथे मी काय करतोय? कॉमा देतो. अँड हिअर आय एम ट्राइंग टू ऍक्सेस पब्लिक, व्हॉट इज द नेम? मॅमल. ओके, इथे काय लिहिलं मी? हा व्हेरी सॉरी, इथे काय केलं मी? पब्लिक केला, पब्लिक ऍक्सेस स्पेसिफाय, आणि तो काय केला मी? ऍक्सेस केला. ओके, and now it is accessible. See, but okay, I will now make a comment of this. I want to make it as a success. आता इथे चेक करा, डी मधून काय झालं? आता डी हा डेराइव्ड क्लास आहे. कोणाचा? ॲनिमल आणि मॅमलचा.
मॅमल आणि ॲनिमल हे काय झाले, दोन बेस क्लास झाले. कुणाचे? तर डॉग या डिराइव्ड क्लासचे. तर आता डॉग हा जो क्लास आहे, इट इज ऍक्सेप्टिंग द मेंबर फंक्शन फ्रॉम ॲनिमल as well as the member function from the mammal as well. See just परत एक आपला थंब रूल कुठला आहे की वी आर गोइंग टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ डिराइव्ड क्लास and we are trying to access the methods from the base class. Base class म्हणून काय करतो आपण, मेथड ऍक्सेस करतो. जस्ट चेक. I executed, so I can bark as this bark is the first call, second is sleep, third is eat, fourth is move. Okay, so is it fine? समजते? हॅलो. Yes, sir. आता माझा क्वेश्चन काय होता माझा की इज देर एनी रिलेशन बिटवीन ए अँड बी? ए अँड बी मध्ये रिलेशन आहे का? आता हे मी स्टेटमेंट लिहिल्यानंतर no, there is no relation. How we are going to check? So I'm going to create object of this animal class, which is already I have created, and I'm trying to access the function from mammal. Okay, just check I have created, and whether it works. No. Why? Because there is no any member function in the animal which is named as move. येते लक्षात? Hello. Yes, sir. Okay, so या टाइपच्या स्ट्रक्चरला काय म्हणतात? मल्टिपल इनहेरिटन्स. Okay, what is that? Multiple inheritance. And why it is used? It is used when we are going to access the member function from different classes. वेगवेगळ्या क्लासमधून आपण काय करतोय, मेंबर फंक्शन एका क्लासमध्ये एक्झिक्यूट करतोय. सो आणि ऑब्जेक्ट कशाचा करायला लागणार मला इथे? बेस क्लासचा. ओके, इथे कुठल्या क्लासचा करायला लागणार? क्लास सी चा. इथे कुठल्या क्लासचा करायला लागणार? इथे क्लास बी चा. ओके, सो आय थिंक यू अंडरस्टँड मल्टी लेवल अँड मल्टिपल. इज इट सो? समजलंय? समजलंय? हॅलो. Yes. Yes, sir. कॉन्फिडन्स का बरं नाही आहे? बिकॉज यू हॅव नॉट येट इम्प्लिमेंटेड. इम्प्लिमेंट केलेलं नाही तर कॉन्फिडन्स येणार नाही. Okay, so what is the requirement to understand the programming? To have the hands-on. If you don't have the hands-on, so it's quite difficult to understand how your variables are flow. तुमचा डेटा कसा फ्लो होतोय, it is difficult to understand if you are not practiced. म्हणजे आता समजेल तुम्हाला when I'm delivering the lecture. इथे समजतंय सगळ्यांना? Yes. सगळे एक्झिक्यूट करू शकताय का? Yes. But when it is the time of like sharing the screenshot, I am getting only few, right? So for this you need to have more practice. First, आता हा प्रोग्राम करताना, मल्टी लेवल आणि मल्टिपलचा प्रोग्राम करताना काय करणार तुम्ही? येस, जस्ट टेल मी. एनीवन, डोंट ट्राय टू एक्झिक्यूट द प्रोग्राम. हाऊ यू शुड स्टार्ट टू एक्झिक्यूट अ प्रोग्राम? तुम्ही प्रोग्राम एक्झिक्यूट करायला कसं सुरुवात करणार? हू विल टेल मी? हॅलो, आर यू देअर? सगळेजण आहेत का? हॅलो. Yes, sir. Okay, now just tell me how you are going to start the programming. Programming लिहायला कसं सुरुवात करणार आहात? Yes, any answer? Creating class. हाँ बरोबर, एक क्लास तुम्ही क्रिएट करणार. Then yes, what is the next step? Yes, fast. इतकं वेळ नको, पटपट. हाँ, क्लास क्रिएट केला नंतर काय करणार? हॅलो. त्याच्यामधले मेंबर्स ऍक्सेस करणार का नाही करणार? म्हणजे तुमचा प्रोग्राम एक्झिक्यूट होतोय का नाही ते बघणार की नाही तुम्ही? क्लास केलेला तो बरोबर आहे की नाही हे बघणार की नाही? का क्लासमध्ये काही सिंटॅक्स मिस्टेक आहेत का, सिमेंटिक्स मिस्टेक आहेत हे बघणार की नाही बघणार तुम्ही? हॅलो. Yes. ओके, सो आता जर तुम्ही बघितलं असेल, आय डायरेक्टली कॉपीड टू सेव्ह द टाइम. पण मी सुरुवातीला काय करतो, जर तुम्ही ए प्लस बीचा जर प्रोग्राम बघितला असेल, मी काय केलं आधी एक्झिक्यूट करून बघितला आणि त्याच्यानंतर मी एक्सप्लेनेशनला स्टार्ट केलं. बरोबर. व्हाय? बिकॉज इफ the code that I have written is not working, there is no meaning to explain it. Right? So जेवढा कोड लिहिलाय तुम्ही, आता पहिल्यांदा तुम्ही काय करणार? हा मॅमल क्लास लिहिणार.
एकच मेथड लिहा आणि काय करा इथे मेन मेथड घ्या आणि मेन फंक्शन मध्ये काय करा मॅमल यम डॉट त्याच्यामध्ये मेथड कुठली मूव हे ऍक्सेस करून बघा इथे तुमचं प्रिंट होतंय का काय प्रिंट होतंय का व्हॉट इज देअर येस आय कॅन मूव प्रिंट होते का ते बघा वन्स इट इज एक्झिक्युटेड सक्सेसफुली नाव क्लास प्रोग्राम इज डन क्लासचा प्रोग्राम काय झाला तुमचा व्यवस्थित एक्झिक्यूट झाला व्हॉट इज सेकंड स्टेप क्रिएट वन मोर क्लास अजून एक क्लास तयार करा त्याच्यामध्ये दोन मेथड लिहा किंवा एक मेथड इज सफिशियंट टू अंडरस्टँड इट ओके वन्स यू इफ यू हॅव अंडरस्टूड ओके ती लिहा त्याच्यानंतर काय यूज करा तुमचा परत इथे मेन मेथड मध्ये काय करायचं ॲनिमल ए आणि ए डॉट इथे कुठल्या मेथड आहेत इट आणि स्लीप ह्या दोन ऍक्सेस होत आहेत का ते बघा म्हणजे इथे मेन मेथड मध्ये आता किती असणार तुमचे स्टेटमेंट 4-5 एक मॅमल क्लासचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करायचा आणि त्या ऑब्जेक्टने मेथड कॉल करायची सिमिलरली ॲनिमल क्लासचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करायचा आणि त्याच्या ऑब्जेक्टनी तुम्हाला 2 करायला लागणार सो आय हॅव टेकन इट ॲज अ 5 काउंट आता हे जर तुमचं सक्सेसफुल वर्क होतं इथपर्यंत लक्षात आलं तुम्हाला देन गो फॉर द इनहेरिटन्स गिव्ह कोलन हिअर अँड राईट पब्लिक मॅमल अँड रिमूव्ह द मॅमल क्लास ऑब्जेक्ट मग काय करा मॅमल क्लासचा ऑब्जेक्ट काढून टाका आणि ट्राय टू ऍक्सेस विथ द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस ॲनिमलचा ऑलरेडी आपण एक ऑब्जेक्ट क्रिएट केला आहे ए ऑलरेडी हे एक्झिक्यूट होत आहेत तर फक्त काय करायचं त्याच्या नेक्स्ट लाईनला ए डॉट मूव टू चेक वेदर सिम्पल इनहेरिटन्स इज एक्झिक्यूट ऑर नॉट सिम्पल इनहेरिटन्स एक्झिक्यूट झाला देन गो फॉर ॲडिंग वन मोर क्लास दिस टाईप अँड ऍक्सेस हा क्लास करा डॉग त्याचा परत त्याचा ऑब्जेक्ट करा त्याची मेथड ऍक्सेस करून बघा येस इट्स फाईन मग काय करा इथे परत इनहेरिट करा कशाला इनहेरिट करायचं फक्त ॲनिमलला ॲनिमल एकदा इनहेरिट झाला मग तुम्ही काय करायचं ह्या डॉगच्या म्हणजे डिराइव्ह क्लासच्या ऑब्जेक्टने काय करायचे जो पहिला बेस क्लास आहे मॅमल त्याचं मेंबर फंक्शन ऍक्सेस करा आणि सेकंड जो क्लास आहे तुमचा कुठला ॲनिमल तर इथले मेंबर फंक्शन ऍक्सेस करा होत आहेत का बघा इफ इट वर्क्स फाईन टेक अ स्क्रीनशॉट देन व्हॉट यू आर मुव्हिंग देन इथे मल्टी लेवलच्या जागी काय करा मल्टिपल करा आणि इथला जो आहे पार्ट तो रिमूव्ह करा आणि यू नीड टू ऍड विथ द कॉमा अँड द नेम ऑफ क्लास पब्लिक क्लास okay if you do this way so ultimately you are executing the concept of class and object simple inheritance multi-level inheritance multiple inheritance बघा एका प्रोग्राम मध्ये सगळं करू शकताय तुम्ही थोडंसं चेंजेस करत करत करू शकताय हॅलो Yes, sir. okay so now I will just a minute I am noting your attendance but you require a practice केल्यानंतर you will not have confidence and confidence आहे का नाही ते कधी कळतं की when you are like trying to explain something जर तुम्ही आधी एक्झिक्यूट केलेला असेल like you are at the very first you are going to start the explanation जर नसेल केलं तर मग काय करताय you are searching from someone who is going to give the answer right so execute it okay so I think we reached to the end of session I will just copy this multiple as well okay so I have already texted you the link of the details of this now I am going to send you the link to execute it okay just click on the link and start execution if you have you have a second session at 2 o'clock okay so you can implement in between 3 to 3:30 or you can implement and send me the screenshot after the college hours no issue okay so this is for the day thank you have a nice day I'm going to close this session so do you have any question I think hello okay I think you started execution so keep up and send me this share me the screenshot thank you have a nice day